table, we go and sit with him. We cannot do that. Edwin Sifuna, do not join the oppressor. Do not take a seat on the table of the oppressor, Edwin Sifuna. Just remain firm. Kenyans love you for being firm. Ukae hivyo hivyo na uendelee kukaa pande wa Kenya. You know that meeting that will be happening at State House is an anti-people meeting. Hiyo mkutano ambayo inaenda kufanyika is an anti-people meeting. So people like Edwin Sifuna, people like Caleb Miss should not join such a meeting. You join such a meeting, you will have ruined your political future. You will have positioned yourself as an enemy of the people. Sifuna, you must not go to such a meeting. Just remain the way you are. Kenyans love you that way. That is why Sifuna, ukitembea hapo kwa street, hata unatembea bila bodyguard, hakuna mtu, watu wanakusalamia. Nimeona ODM na UDA watafanya joint meeting, joint parliamentary group meeting on Monday. They will be holding a joint parliamentary group meeting. You could discuss 10 points, whatever. You could discuss kutengeneza coalition ya 2027. You could discuss nini. And I want to say this. Kenyans have moved on. Kenyans no longer care about ODM or UDA. Kenyans don't care. Because Kenyans are going to change this country in 2027. They don't care whether ODM joins UDA in bed. Kenyans don't care about such things. Let them go and form their coalition. Sisi hatuna shida na hiyo. Let them form their coalition. Wafanye vile watafanya. Waelewane. Vile watasimama 2027. Kenyans are going to vote for their interests. For the first time in 2027, Kenyans are going to vote for their interests. Kwa sababu miaka ambazo zimepita, we have been voting. We have been voting not for our interests. 2027 Kenyans are going to vote for their interests. Na mimi nataka kuambia Senator Osoti. Senator Osoti, Kenyans, particularly in Nairobi, are with you. And you have been speaking on behalf of Kenyans. Nataka kuambia bwana Osoti, usijaribu kwenda kwa hiyo mkutano. Osoti, avoid that meeting like plug you. Avoid it completely. Ukienda kwa hiyo mkutano Osoti, wewe kwisha. Wewe Edwin Sifuna, ukienda kwa hiyo mkutano, wewe kwisha. Wacha wale wataenda waende wajipaka hiyo matope. Lakini Edwin Sifuna, Kenyans love you. People of Nairobi love you because you are a very straightforward person. You have refused to sit on the table of the oppressor, and Kenyans love you for that. Because we cannot purport to be fighting for social injustices, and at the same time, when the oppressor invites us at the table, we go and sit with him. We cannot do that. Edwin Sifuna, do not join the oppressor. Do not take a seat on the table of the oppressor, Edwin Sifuna. Just remain firm. Kenyans love you for being firm. Ukae hivyo hivyo na uendelee kukaa pande wa Kenya. You know that meeting that will be happening at State House is an anti-people meeting. Hiyo mkutano ambayo inaenda kufanyika is an anti-people meeting. So people like Edwin Sifuna, people like Caleb Miss should not join such a meeting. You join such a meeting, you will have ruined your political future. You will have positioned yourself as an enemy of the people. Sifuna, you must not go to such a meeting. Just remain the way you are. Kenyans love you that way. That is why Sifuna, ukitembea hapo kwa street, hata unatembea bila bodyguard, hakuna mtu, watu wanakusalamia tu. Because you have no enmity with anyone. Yes, Sifuna, si unazungukanga tu hapo kwa streets na watu wanakusalamia tu ukiwa peke yako. Why? It is because Kenyans love you. You have no enemy in this country. Sifuna, wewe hujatusi mtu, hujaibia mtu. You are a very straightforward person. You are a very good senator, and Kenyans love you for that.
Usijaribu kwenda State House kwa hiyo mkutano kujipaka matope. Usijaribu kuonekana huko. Na mimi nataka nimalize kusema kwamba hii mambo compensation ambayo ni some of the issues they will be speaking on Monday. Compensation ya victims of police brutality, victims of abduction and extrajudicial killing ambayo wanaenda kufanya. Compensation is good to the families, but there must be closure. Compensation without justice is useless. Wakienda huko State House waelewane. Tunataka tusikie wakiwa State House wameelewana kwamba all the police who murdered the young people on the streets must be arrested and prosecuted within 1 month. If they do not come out with such a resolution, then hiyo mkutano hakuna kitu inasaidia wa Kenya. The families that lost their loved ones are waiting for closure. There will be no closure. No life is worth 10 million even if you give them 10 million each. No life is worth 1 billion even if you give them 1 billion each. Maisha ya binadamu ni muhimu. Hatuwezi kuwa tunaua watu alafu tunawalipa, alafu tena mara siku nyingine tuue wengine, alafu tena tulipe. We must have closure to these matters. All the policemen who are involved in murdering young people, murdering them, shooting them at point blank, they must be prosecuted. We want to see them in court. Otherwise, hii mkutano ambayo wanaenda kuongea isipokuja na resolution kama hiyo, then it is just a useless meeting. Kenyans are still waiting for justice for their loved ones. Families are still waiting. Families are still waiting. Na kama hii issue itashinda Kenya, hii mambo ya mauaji ambayo iliendelea kwa streets, kama itashinda Kenya, then we must invite other international institutions of justice. We must invite them to come and take over these matters. We must invite them. We must invite ICC to come and do investigations so that the families can get justice. There is nothing important than the families getting justice. Money cannot give the families justice. Asanteni na Mungu awabariki. Tangu devolution ianze Kenya hii, Vihiga County imekuwa county ambayo iko nyuma kabisa kimaendeleo. Iko nyuma sana kimaendeleo. Ili hali tunapata pesa, mgao wa Vihiga County inakuja kila mwaka, lakini hakuna maendeleo. Tumekuwa tu katika siasa za party loyalty. Party loyalty ndio iko tu Vihiga County. Hakuna maendeleo. Barabara ziko hali mbaya. Hospitali ziko hali mbaya. Kilimo iko hali mbaya. Watu Vihiga, watu wanaishi maisha mbaya. Ili hali tunapata mgao wetu wa Vihiga County, mgao wa devolution tunapata kila mwaka. Ukilinganisha Vihiga County na Murang'a County, kwa mfano, nimetumia Murang'a County kwa sababu Murang'a County wanapata same share na Vihiga County. Enda uangalie Murang'a County vile Irungu Kang'ata amefanya. Murang'a County iko na dialysis machine 12. Mpaka juzi Irungu Kang'ata ameleta ile tunaita mobile dialysis machine. Ile inaendea watu kwa maboma. Mpaka Murang'a County unabook appointment na daktari kwa simu yako ukiwa kwa nyumba. Unabook appointment na daktari. Mpaka daktari anakupa appointment uko tu kwa nyumba. Unajua hospitalini daktari ameniambia siku fulani. Murang'a County. Lakini Vihiga County tuko tu katika siasa ambayo imepitwa na wakati, outdated, backward, retrogressive politics. Hizi siasa zenye kina Osotsi wanapiga saa hii. Osotsi ametuma watu kwa mitandao, campaigners wake wanasema kulinda bwami, vote for Osotsi, kulinda bwami, vote for Osotsi, kulinda bwami. Very retrogressive, backward politics. Sisi hatutaki shenanigans za kulinda bwami Vihiga County. We want a governor who will perform for the people of Vihiga County. We want a governor who will perform. Hatutaki na watu wa Vihiga County wakitaka tuwe na governor ambaye ataperform. We must divorce Vihiga County governorship with the ODM.
Lazima tutenganishe hizo vitu mbili, tutenganishe ODM na ugavana Vihiga County. Ndio tuweze kupata maendeleo. Kwa sababu gavana wa Vihiga County akiwa mtu wa ODM, ile kitu anastahili kufanya tu ni loyalty to the party, not development. In ODM you only required to be loyal, not to do development. That is why Osotsi anataka kuwa governor kwa chama cha ODM Vihiga County, kwa sababu ameona vile Otichira amekuwa governor, Otichira hajafanya maendeleo, Otichira hakuna mtu anamuuliza maswali ya mismanagement of resources, kwa sababu yeye ako well protected na ODM. That is why Osotsi anataka kuwa governor. Osotzi's quest to become a governor is motivated by greed and clanism, nothing else. Greed and clanism. Ndio kwa sababu ametuma watu wanasema kulinda bwami. Mulinda bwami bwina bwa mulinda. Mulinda bwami bwina. Hiyo bwami ambayo Otichira amekuwa nayo imesaidia Wanyore. Si Wanyore wanahangaika tu kama Watiriki, kama Wamaragoli. Hatutaki kitu ya kulinda bwami winu weru. We want a governor who can perform for the people of Vihiga County. Hataki kujua atakuwa Mnyore, atakuwa Mtiriki, atakuwa Maragoli. We just want a right person. We can change Vihiga County with the only one election. Hii siasa yenye kwanza, huyo Osotsi amekuwa senator miaka 3 sasa. Osotsi hatujawahi kuona katika Vihiga County akifanya kazi ya oversight. Hajawahi fanya kazi ya oversight Vihiga County kwa miaka 3. Hatujawahi ona Osotsi mahali ame-initiate queries, audit queries on financial mismanagement in Vihiga County. Hatujawahi kuona ame-initiate queries kwa procurement processes in Vihiga County. Hatujawahi kuona ame-initiate queries on bursary disbursement in Vihiga County. Hatujawahi kuona Osotsi ame-initiate queries on development projects in Vihiga County. Hatujawahi kuona. Tunasikia tu ana oversight Mandera kwa sababu yeye ni chairman wa Public Investments Committee kwa Senate, ana oversight Mandera, sijui ana oversight wapi. Watu wa Vihiga County walimchagua aende ku oversight Mandera, walimchagua aende ku oversight Kilifi, walimchagua aende ku oversight Migori. Watu wa Vihiga County walimchagua oversight Vihiga County, not Mandera, not nini. Watu wa Vihiga County hawakumchagua aende kuwa chairman wa Public Investments Committee. Walimchagua yeye akuwe senator wa oversight Vihiga County, akuwe macho ya watu Vihiga County kuangalia bila pesa inatumika. Up to now he has never done anything. He has totally failed in his oversight role. Na saizi anatuambia anataka kuwa governor. Sasa umeshindwa na usenator, umekuwa incompetent and inept kwa usenator, unataka watu wakupe ugovernor, ati unajificha nyuma ya ODM. People of Vihiga County hawatapigia chama kura. Ile mistake tumefanyanga ile miaka imepita, tunapigia chama badala ya kupigia mtu. Bwana Osotsi, watu wa Vihiga County raundia watapiga chama. Wacha kujificha kwa kala ya orange. Na wewe huwezi, usenate imekushinda, ugavana huwezi, wachana nayo. Tena Vihiga County iko na nyumba 3. Iko na nyumba ya Mtiriki, nyumba ya Maragoli, nyumba ya Mnyore. Nani alisema asali ya Vihiga County itakuwa inaanguka tu nyumba moja? Ati Mnyore akitoka akuwe succeeded na Mnyore Osotsi. Nani alisema hivyo? Nani alisema hivyo? Lazima tuheshimiane kama watu wa Vihiga County, tuko nyumba 3. Na hii mugama na Vihiga County ni ng'ombe ya senje. Ni ng'ombe ya senje. Lazima kila inzu ishere ku ng'ombe ni. Lazima kila nyumba ikamue hiyo ng'ombe. Wa Maragoli walikamua, Wanyore wamekamua miaka 10. Inafaa pia Watiriki nao wakamue hiyo ng'ombe. So Osotsi awache hii greed ako nayo. Angekaa kwanza kwa senator, tuone vile anaperform senator, ndio aanze kutuambia. Anaenda tu kwa matanga badala ya kufanya oversight ya county, anaenda tu kwa matanga kutoa 5,000 kwa matanga 5,000. Bwana Osotsi has totally failed. Watu wa Vihiga County, msipigie chama kura. Kataa mambo ya chama kupigia chama kura. Kwanza chama ya ODM msipigie kura. Angalia mtu binafsi na qualities zake. Asanteni.